Okay, for question 1, it asks us to state degree of each polynomial. So we must take the highest degree of each polynomial. So for question A, we know that it has 4 degree, 3 degree and 1 degree. So the highest is 4. So the answer is 4. For question B, the highest degree is 2. So the answer is 2. For question C, the highest degree is 3. So the answer is 3. And then the last question is D. It gives like this. So we expand. So when we expand, we get this like this. Okay, like this. So we know that the highest degree is 3. So the answer is 3. So the question asks us to find the quotient and remainder for the following expression. So we just do the divisions, like the simple division, which is x squared plus 2x minus 5 divided by x plus 1. So the first step is we take the x squared, we minus with the x, so we got the x, right? So x we put here on top of this, and then we take x multiplied by x, we will get x squared, we put here, and then x multiplied by 1, we will get x, we put here. So we minus to just do like the divisions, simple divisions that we learned before. So x squared minus x squared is 0, 2x minus x is equal to x, and we do the same thing like the first we do, x divided by x, so we got 1, right? So we put here plus 1, and then we bring down the negative 5, and then we take 1 multiplied by x back, we got x, right? 1 multiplied by 1 will get 1, so we minus, and we got the final answer is negative 6. This is our remainder, so we just write that quotient is x plus 1, remainder is negative 6. Quotient, the division, the final divisions. So we write in terms of px equal to x plus 1 and x plus 1 minus 6, just as by the question. For the question B, just same as the question A, we just take the x power of 3 minus x power of 2 minus 2x and plus 6 divided by x minus 2, and then we just do the same thing as before, which is x power of 3 divided by x, and we got x squared, we put here, and then x squared multiplied back with x and 2, you got this same thing, and then you will get the remainder is 6. So the question is x squared plus x, the remainder is 6, and the dx, the divisor, is x plus 2 lah. And then we just substitute into the question asked, which is px equal x squared plus x, x minus 2 and plus 6. For the question C, also same, which is we just need to divide the 4x power of 3, and the most thing is you need to add the x square equation, which is the initial question asks us give us the 4x power of 3 minus 90x plus 8, but it didn't give us any numbers that occupy the x square, right? So we just need to add it as a 0x square, so that it will be more easier for us to calculate in the long divisions. So we just do as the previous one, just divide by 2x and then multiply back with 2x minus 3, and you got the remainder is negative 7, and the quotient is 2x squared plus 3x minus 5, and then you just put back in the in form of px equal to qx dx plus rx. And also as the question D, just the same, just divide 2x power of 4 with x squared, and then you got 2x squared, and then you just multiply back, and you got that the remainder is 0, so just write the remainder is 0, and the quotient is 2x squared plus x, and just write back in the form of px. Okay, so soalan dia bagi px equal to 2x power of 3 minus 4x square plus 2x minus 1. So just cari if p1, p negative 3,
PA dengan P negative 2. So we just insert the value of P1, P negative 3, PA dengan P negative 2 into this equation. So yang ni untuk P1, so kita akan dapat negative 1. This one is untuk P negative 3, kita akan dapat negative 97. This one untuk PA, kita akan dapat 2a power of 3 minus 4a2 plus 2a minus 1. So untuk P negative 2, kita akan dapat negative 57. So that's all. Ni soalan nombor 4. Ni soalan dia Px bla 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 bla. Okay, lepas tu dia ada dah bagi dah P kosong sama dengan 3. So kita ganti je X dengan kosong. Kosong, lepas tu kita dapat Q sama dengan 3. Lepas tu yang ni pula dia dah kasih P negatif 1 sama dengan 11. So kita ganti X dengan negatif 1 semua. Lepas tu dapatlah P sama 2. So jawapan dia P sama 2, Q sama 3. Siap. Okay, ini soalan untuk 5. Soalan 5 polinomial dia dah bagi yang ini. Lepas tu dia bagi yang ni juga. So kita masukkan je 0 ni dekat X tu equals to 12. Nanti akan dapat terus C sama dengan 12. Yang ni pun masukkan negatif 1 dekat X. And then akan dapat sama dengan 3. Akan dapat equation ini. Lepas tu yang 2 ni pula masukkan kat setiap X ni sama dengan 36. Akan dapat equation yang kedua. Lepas tu sebabkan kita nak cari A, kita darab equation yang satu ni dengan 2. So that kita boleh cancelkan B ni, akan dapat terus A sama dengan 3. Daripada A sama dengan 3 ni masuk dalam equation 1. Akan dapat B sama dengan 4. And then lastly kena listkan A sama dengan 3, B sama dengan 4, C sama dengan 12. Itu je. Thank you. So ni soalan nombor 6. So ni soalan dia. Ni so kita X ni, lepas kita substitute dengan negatif 2 sama dengan 9. So P negatif 2, so substitute X semua dengan negatif 2 sama dengan 9. So kita dapat ini yang first. Lepas tu kita substitute 3 dalam X, so sama dengan 49. So kita dapat yang kedua. So kita boleh buat ini. So kita dapat M apa? Kita dapat N. Untuk soalan 7, dia bagi dua equation X kuasa 3 tambah 2X kuasa 2 tambah 3X tambah P, and then bagi equation satu lagi. Dia kata dua-dua ni leave the same remainder. So bila dia kata leave the same remainder when divided by X tambah 2, so kita boleh buat jadi macam ni. Dia bagi X tambah 2, so kita samakan dengan kosong dan kita dapat X sama dengan negatif 2. Then masukkan dekat sini. And then P negatif 2 ni masukkan dalam formula equation ni balik. Then ni pun sama, masukkan ke equation ni balik. And then solve, dapat P sama dengan 11. Terima kasih. Okay, ni soalan 8. So 3x. So kita let Px sama dengan 3x kuasa 3, Ax kuasa 2, Bx sama 1. So dia cakap P dia punya ni 2 sama dengan 15. So ganti masuk 2 sama dengan 15. So dapat equation 1. And then P1 sama dengan 0. Sebab dia cakap no reminder. So sama dengan 0. So 3 ganti dengan 1 sama dengan kosong. So dapat equation 2. And then substitute equation 2 ke dalam 1. So dapat B sama dengan 3. So ganti balik dalam ni 4 tolak 3. So dapat 1. So A sama dengan 1, B sama dengan 3. Soalan nombor 9. Dia kata X minus 2 is a factor of benda panjang ni, X cube plus 4X square minus 7X minus 10. So dia suruh pakai factor theorem. Factor theorem ni kita senang kata Px equal to 0. So dia kata dia bagi dah X minus 2 kan. So kita buat macam ni, X minus 2 equal to 0. So kita dapat X equal to 2. So kita akan guna X2 ni, kita substitute balik sebagai X dalam P. So kita akan guna P in bracket 2. So daripada kita punya equation panjang ni, kita just substitute nombor 2. Dan lah benda ni dah akan jadi kosong. P 2 ni pun equal to kosong sebab factor theorem. So bila kosong-kosong, dan kita boleh prove yang X minus 2 is a factor of benda panjang ni. Okay. Soalan nombor 10 sama je, ni dua sama je. Cuma ni alternatif cara alternatif dia kita akan guna daripada panjang ni kan, kita factorize untuk jadi macam ni.
So kita akan nampak negative 2 times negative 3 times 2 akan dapat negative 6 kan. So kita just buat macam ni dulu, habis tu letakkan general factorize form. Okay, so bila kita expand balik benda ni untuk bagi nampak clear lagi. So lepas tu kita akan guna cara ni. Kita tengok x cube ni kan, macam mana kita dapat x cube dari sini. So nak dapatkan x cube dari sini, kita akan nak guna x square times ax. Kita akan dapat as square. So kita equalkan balik dengan x cube. Sebab x cube ni mana kita dapat? Kita dapat daripada yang given. So senang kata kita compare. Semuanya kat sini dah simplify banyak cara. So bila kita compare, kita akan dapat a equal to 1 sebab x square divide x square kita dapat 1. So kita compare pula x to the power 0. X to the power 0 kita dapat dari mana? X power 0 tu senang kata constant. Constant tu sebenarnya yang tak ada x. Semua ni tak ada x, cuma ada q. So kita compare kan, kat sini pula yang tak ada x bila negative 6 times b. So negative 6b will be equal to q. Kita put aside dulu. Then kita go on to x power 1. X power 1 kita dapat daripada negative b minus negative 6. So dari mana kita dapat? Negative 6 times a. And then a kita dah dapat 1 kan. So kita just substitute. And then negative b ni kita dapat daripada negative x times b. Nampak tak? So x ni kita dah put aside dulu sebab kita kat sini pun p ada px kan. Px kat sini, habis tu x ni kalau kita bawa ke sana semua hilang. X semua hilang. Dan kita put aside lagi, kita go on to x power 2. X power 2 kita dapat daripada darab b dengan a times negative negative x. So kita akan letak macam ni. Habis tu negative 6 x square pun kita letak kat sini kan. So patutnya ada x square kat sini. So bila kita tak letak sebab kat sini pun ada x square, sini pun x square, sini pun x square. So lah memang kosong kan, memang tak ada. So kita compare kita dah dapat b equal to negative 5. Okay, sebab kita dah dapat b, kita dapat a. So kita move on to another thing. Kita just ambil ni, kita substitute dengan b. So lah kita dapat equal to 30. And then kita go on to yang ni. Kita dah dapat b kan. So just substitute lah balik b. Habis tu dapat b equal to negative 1. So lah jawapan tu sama je. The question already give us this equation. Then the question give us two factor, which is this one and this one. Then find out that x equals to 3 and x equals to minus 2. Then substitute x equals to 3 inside this equation. Then I get the first equation. Then after that I sub x equals to negative 2 inside this equation. I get the next equation. Then I solve these two equations as simultaneous linear equation. Then I get p equals to 1 and then q equals to 30. So soalan sebelah ni dia kata kan, dia bagi satu equation tu, lepas tu dia kata dia divisible by dua linear lah. So maksudnya untuk first linear kan, yang x sama dengan 1 kan, dia remainder dia akan jadi kosong. So first step kita akan letak p dalam kurungan 1 sama dengan, so x ni kita ganti dengan 1 lah. Lepas tu bila p bracket 1 ni kita boleh ganti dengan 0. Lepas tu kita boleh susun untuk dapat first equation. Second, lepas tu kita buat untuk second linear. Second linear sama dengan kosong kan. P dalam kurungan negatif 2 sama dengan kosong. So P dalam kurungan negatif 2 sama dengan yang belah equation ni, equation yang daripada soalan ni, kita ganti dengan negatif 2 semua ni. Lepas tu bila left hand side ni kita boleh letak 0. So kita susun-susun untuk dapat second equation. So kita boleh buat elimination punya step kan. Kita ambil yang 2 minus 1 sebab dia nampak lagi clear lah. So kita dapat 4 minus a kan, dapat 3a equals to yang ni minus yang ni 21. So yang b tu dah eliminate, dah pakai step ni. So kita dapat 3a sama dengan 21, a sama dengan 7. So kita dapat a sama dengan 7 kan, kita boleh substitute antara dua equation ni untuk cari b. Tapi kita substitute a lah, yang equation punya satu tu kan, sebab dia lagi senang lah. Lepas tu kita dapat 7 minus b equals to negative 5. B sama dengan 12. Itu lah jawapannya. Question short.
the questions given that this equation is exactly divided by x squared minus x minus 6. So which means the remainder is 0, and we can factorize this divisor to x minus 3 and x plus 2, and we'll get x equals to 3 and x minus 2. So we subtract this x equals to 3 into these equations, and it's equal to 0 because it's exactly divided by this equation. Yeah. And we'll get 9a plus b equals to negative 15, first equations, and we sub x negative 2 into this equation to get second equations. 4a plus b equals to negative 10, and we use elimination method to find a equals to negative 1. If we have find a equals to negative 1, we can subtract these two equations to find b. So b is equal to negative 6. Okay. Question 13. Given px equal to x power of 3 minus 3x power of 2 minus 28x plus 60. So it said that 2 is a 0 of px of this equation. So we know because it said 2, so x minus 2 is one of the linear factor. So the factor, because it is x power of 3, so we must use this formula, so that when we expand we will get x power of 3. And then we must compare. When we expand this, we will get ax power of 3. So and then we compare with the equation that have power of 3. So ax power of 3 equal to x power of 3. So a is 1. So for the x power of 0, when we expand this, the x power of 0, we will get negative 2c. So from the equation, x power of 0 is 16. And then we compare, we will get c equals to negative 30. For x power of 2, when we expand this, we will get the x power of 2 minus 2a x power of 2. So from this equation, x power of 2 is negative 3. So, and then we compare, we substitute the a value that we already got, and then we get b is negative 1. And then the question asks for linear factorize px into linear factor. So we just substitute the value that we get from the equation, and then we can count this, and we will get this factorized. So it asks for other zeros. So the question stated that 2 is a 0. So the one is 2 is a 0. So the other 0 is 6 and negative 5. Nombor 14. So 14 dia cakap polynomial of degree 3 P1 equals to P2 equals to 0. So kita tahu yang P1 dan P2 ni bila kita polynomials tu divide dengan factor dia akan dapat kosong, maksudnya tak ada baki. So kita boleh dia tulis x tolak 1 dan x sama 2 ni adalah factor dia. Okay, untuk P negatif 1 sama dengan 4 dengan P2 sama dengan 28, dia ada baki. Jadi kita tak boleh kata yang dia ni zeros. Jadi kita kena substitute masuk dulu. Lepas tu yang ni ax tambah b sebagai formula untuk factor ialah ax plus b. Lepas tu kita substitute negatif 1 sama dengan 4, and just solve dapat a minus b equals to 2. Ni question pertama. Lepas tu kita buat untuk p sama dengan 2 sama 28. Masukkan 2 dalam ni, and then dapat 2a tambah b sama dengan 7 ni question kedua. So kita solve 2 ni simultaneous, dapat a sama dengan 3 dengan b sama dengan 1. Jadi kan kita ada kat sini ax plus b, substitute a sama dengan 3, b sama dengan 1. So faktor ketiga ialah 3x plus 1. Untuk cara dia punya polynomials, just expand semua yang faktor yang kita dapat ni. So kita akan dapat 3x cube plus 4x square minus 5x minus 2. This is question 15.
and then it's given px and it's exactly divisible by x plus 1. So we know that x plus 1 is one of the factor of px. And then we know p negative 1 is equal to 0. So we sub negative 1 into the px. And then we write down negative a plus b minus a minus 2b plus 1 equal to 0. And then this negative a plus a, we can cancel it. And then plus b minus 2b, we get negative b. And then write down negative a, and the 1 we move to the right, we get negative 1. So we move negative b to the right side, and move negative 1 to the left side, and then we rewrite again, we get b equal to 1 minus a. So for the part b, need to determine the quotient of px divided by x plus 1 and only in terms of a. So at first, we sub the b with a, equal to 1 minus a into the px. So we get ax cubed plus a plus 1 minus ax squared plus a plus 2 minus 2 open bracket 1 minus a x plus 1. So after we simplify it, we get ax cubed plus ax squared, ax cubed plus x squared plus 2x minus ax plus 1. And then to find the quotient, we can use the long division. To get ax cubed, we need to times x with ax squared. So we get ax cubed. And then ax cubed minus ax cubed, we get 0. So negative 1 times ax squared, we get negative ax squared. And then the x squared will move down. And then we also write down 2x. To get negative ax squared, we need to times x with negative ax. So we get negative ax squared minus ax. And then negative ax squared plus ax squared, we get 0. And then we write down ax squared, because of negative times negative, we get positive ax. And then x squared plus 2x, we write down ax, negative ax. So ax minus ax, we get 0. And then we left x squared plus 2x. To get x squared, we need to times x with x. So we get x squared plus x. And then x squared minus x squared, we get 0. 2x minus x, we get x. And then we write down the 1. And then we time with x plus 1 with 1, so we get x plus 1. X minus x, we get 0. 1 minus 1, we get 0. So we write out our final answer. Px divided by x plus 1 is equal to ax squared plus 1 minus ax plus 1. Okay, semua. Dah? Ha? Okay.